Fala galera, bem-vindos para mais uma aula de inglês aqui do nosso canal. Eu sou o seu professor de inglês, Saulo Casal, da English101.com.br. Hoje vamos falar sobre o maior desafio de todo estudante de inglês aqui no Brasil. Como praticar inglês por aqui? Você tem essa dificuldade? Sim? Então assista esse vídeo que eu vou te dar uma super dica. Vamos lá! Como praticar inglês morando no Brasil? E quando eu digo praticar inglês, pessoal, eu estou dizendo a nível de conversação, tá? É fácil? É difícil? É possível? Bom, a gente sabe que não é nada fácil praticar inglês aqui no Brasil, né? Por quê? Porque basicamente não é todo mundo que fala inglês por aqui, né? Como em alguns outros países por aí. Aqui no Brasil, pessoal, infelizmente, só cerca de 5% da nossa população fala inglês. Você mesmo pode fazer um teste, né? Quantos dos seus colegas de rua, lembra, os coleguinhas de rua, falam inglês? E seus colegas de trabalho? E o pessoal do futebol? A galera da igreja, do cursinho, o seu vizinho? Você vai ver que esse número, essa porcentagem é muito baixa, né? Então, o que fazer? Bom, pessoal, a gente está sempre dizendo que praticar é sempre a melhor forma de aprender, né? Olha as criancinhas, elas aprendem ouvindo bastante, né? Tentando montar ali suas próprias frases. Pessoal, inglês é ouvir, inglês é repetir, inglês é praticar, ok? O ouvir hoje não tem desculpas, né? Nós podemos ouvir inglês todos os dias se quisermos, né? E de nativos ainda, basta ligarmos a TV, o Netflix, o YouTube, né? Agora, interagir com alguém, aí é que tá, né? Se você não tem planos e nem pode viajar, fazer um intercâmbio, morar fora, não é nada fácil praticar inglês aqui, né? Você pode ter um amigo que fala inglês, mas mesmo assim não é todo dia que ele vai querer ficar falando inglês com você, não é verdade? Ou o inglês dele talvez nem seja tão bom assim, você acaba não aprendendo muita coisa. Você pode entrar em uma escola, né? Mas lá também o professor é dividido, compartilhado com mais 10, 20, 30 alunos e não há uma exclusividade, né? Sem falar que lá eles precisam seguir uma metodologia da escola que na maioria das vezes, ou dos casos, não é voltada à conversação. Bom, galera, hoje, com o avanço da tecnologia, da internet, nós podemos praticar inglês sim, e todos os dias se quisermos, se pudermos, né? E o melhor, de casa, na hora que a gente quiser, no dia que a gente quiser, e até com quem a gente quiser. Eu vou te dar uma dica, olha só. Existe um site online que se chama Cambly. Se você estuda inglês e é antenado na internet, com certeza você já ouviu falar deles, né? Lá você encontra professores nativos de inglês do mundo inteiro prontos para te ajudar. Eu aprendi inglês assim, pessoal, conversando com nativos, pagando muito mico, dando muito vacilo, mas com o tempo todos esses vacilos, esses erros me ajudaram a melhorar o meu inglês e me ajudaram a ficar fluente, né? O negócio, pessoal, é começar. Você só aprende a andar de bicicleta andando, né? Caindo, esfolando, mas no final você aprende. E depois que você aprende, nunca mais você esquece, não é verdade? Então com o Cambly, pessoal, é quase ter uma experiência de intercâmbio, de morar fora. É como ter amigos que falam com você em inglês todos os dias, se quiser, né? Você pode escolher o perfil do professor, o sotaque dele, você pode ver suas habilidades, suas certificações. Você pode até assistir um vídeo, né, de apresentação dele e ver se você foi com a cara dele, né? E você pode fazer a sua aula através do computador, através do celular, seja iOS ou Android, ok? Mas alguém pode dizer assim: ah, professor, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas para sair todo final de semana, todo mundo tem, né? Fazer um churrasquinho na laje todo sábado, todo mundo tem. Para comprar birita, comprar um celular novo, trocar de celular, jogar bola. Todo mundo tem dinheiro, né? Agora, investir no futuro, em educação, ninguém quer, ninguém tem dinheiro, não é verdade? Te digo uma coisa, pessoal, o Cambly fica mais em conta que entrar em um cursinho tradicional ou em uma escola de idiomas. Eles têm preços de aulas que cabem em todo tipo de bolso. E por falar em bolso, para não ter desculpa, eu vou te dar um cupom de 10 minutos no Cambly para você testar a plataforma, ok? O mínimo que você pode fazer é testar, é de graça, pessoal. Insira o código ProfSaulo, ok? Não é professor Saulo e nem professor Saulo Casal, é só
ProfSaulo, tudo junto, como está aqui na tela, usando o link que está na descrição desse vídeo e pronto, ok? Escolha o seu professor e troque uma ideia com ele, ok? Para com essa coisa de vergonha também. Ele está acostumado com isso, pessoal. Ele está ali para te ajudar, ok? E não ficar rindo da sua cara, ok? Aí vem uma outra pessoa, um outro estudante e fala: Professor, mas eu não sei nada de inglês, eu estou no nível básico. Pessoal, não tem problema. Eu também estava no nível básico quando dei minha cara a tapa lá com os nativos. Bom, nada melhor que os próprios professores do Cambly para te explicar isso, ok? Dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei mais cedo hoje com 2 professores do Cambly. Olha o que eles disseram sobre esse negócio de ser iniciante, de ser aluno básico e usar a plataforma. Olha só. So, Erlene, can I ask you a question? Yes, you may. The $1 million question is, I have a lot of students that are just starting right now that are at their beginning level, and they're afraid because I tell them about the platform Cambly, and they're afraid to use it because they tell me, like, I don't know how to speak English. When I get in front of natives, I shake. Right. So can they use the platform? Do you recommend beginners to use the platform? Yes. Yes, I do, because they have to start somewhere. Right. And I think Cambly is not as intimidating as speaking with someone who's not aware that you are a beginner, because True. When they come into the platform, like for me, I put down that I'm a beginner. Oh. I'm able to help students who are beginners. Oh, okay. They can see that on your profile. Yes, Okay. yes. And hence the reason I was wondering, why are you here? Because you clearly are not a beginner, but you explained yourself. I started a couple months ago and trying to still learn some English. Right. But so I think it depends on the profile that the teacher has. Okay. And also their profile video. I think that makes a difference too. I see. Okay, so they should first look into their profile and see if they teach beginners. Right. I think that's helpful. Okay. I think the very first thing the beginner should do is choose the proper tutor. Okay. And you can do that by all of us tutors have profiles when you first sign on. So if you open up their profile, there's going to be a list, and it's going to say whether they teach beginners or they prefer intermediate or advanced. So the first thing you'd want to do is find a tutor that teaches beginners. Oh, okay. So it's not everyone, all the teachers that teach all the levels. Yes, exactly. Oh, okay. Some people specialize in beginners and enjoy teaching beginners, and have props and have things that they can use to start out from the basics. Great. All right. But it's possible though. They can use Cambly. Oh, absolutely. Now, I have had a lot of students also say that, because I asked them, why did you choose me? And they'll say, well, you were animated, or you seem kind. And you have a fabulous background. I try. Look good. Have a little panda over there. I try. Awesome. Do try, but for sure, it's a platform for beginners, and that first step is the hardest. But once you bite the bullet, get used to the teacher also, right? You get used to them, to the way they speak and everything, and that makes a big difference. That makes a big difference too in how the teacher responds to the student, because they may not be a good fit. Oh, okay. Okay, that happens. Happens everywhere. Right. If the teacher is like,
Chewing gum all the time. Right. Or not interested. Like one of my students. They probably had a bad day too. Yeah, that can happen. And if you don't like your particular tutor, there's hundreds of tutors to choose from. And you know, and sometimes people, it's not a good match. And then you can choose. And I always recommend I have regular students, but I push them to try and or talk to other tutors every now and then. Because people have different ways of teaching, people have different ways of learning, and variety is a good way to keep yourself interested. But nevertheless, I think you definitely should try out it. Enter the Cambly room. You know, enter the room and just see what that teacher has to offer. I guess that answers that question. So you do teach beginners, right? I do teach beginners, in fact, like zero English. Really? I've had one that. Hi. That's it. That's all they knew. Nothing. Okay. Nothing. And what's the methodology like? Does anything change? What's the approach, or is it definitely, it can't be the same thing? Yeah. Definitely, there's a change. When you realize that they don't know any English, I definitely always tend to type in. Information, because they may be a visual learner, and if they're not, it's helpful. They need to see it. But when they know zero English, then I go very basic. My name is with gestures and stuff. Erlene, yes, and I will say, "Why are you on Cambly?" Silence. They don't know. So then I say, "Do you speak English?" And they can gather. Oh, no English, English. So just then, a little, they can. I had one. Poquito. Like the Spanish not comes even out. Right. Not even that. So I will type in, "I want to learn English," and then they say it. They'll say it too. So you can't get any more basic than that. Yeah, you can, definitely can. And then you were talking about the comment section here, right? The text messages you can typing in each other. Yeah. And the cool feature about this is that it's got a translation tool, right? Bingo. Yeah, exactly. That's like an awesome thing. So I try to encourage them to do that too. I'm like, yeah. And then they do, and so they least can type in their own language, like their own native language, and then it'll translate automatically to you. Yes, right? It does. Yes, and that's perfect because I think it's great, and even some come already equipped with their translator on their phones. Oh yeah, true. They will talk, and they'll say, 1 minute. And then they will speak. They will speak the word. That whatever works. Right. Whatever helps them to be successful. Because really and truthfully, I think it's awesome. I think it's great. So like I can go to this translation tool right now, and I can just type in what I want to say to you, and then it's gonna send. Oh, so you wrote that in English on your side? I wrote it in English, and it translated it. Now you can type in something in Portuguese. Send it. So let me see. Let's see. All right, and then did you see it in English? I see it in Portuguese first, and then I have a button, and it says, "Hello, how are you, Eric?" Great. Yes. So this is awesome. Yes. So if there's anything outside of the lesson, that is a great tool. And another tip is, do not be embarrassed. We are here. We are here to help. We are here. The tutors
we have our own Facebook group, and everyone just absolutely loves Cambly and absolutely loves meeting new people and helping people, and no one is going to judge anybody or laugh or anything like that. No. We want to teach you to speak English. And I have ran into that. I have ran into people, students that are shy, and that makes a difference. Definitely, yeah. And it's hard to tell them don't be shy, but it's just English. No, that doesn't work. Yeah. And we'll laugh, but it's because we joke with each other. We make friends. Tutors make friends with students, and students make friends with tutors, and it's a very good resource, even for the beginner. I think people are afraid, are shy sometimes, embarrassed. But like you said, you guys are here to help. You guys are patient. You guys know how to deal with those situations. Yes. And it's not like being in school either, so you're not like sharing, you're a teacher with another like 10 other students, and you guys are afraid to say something because that guy is at a higher level than you. So no, this is just like you and the teacher, Absolutely. And another cool feature that I haven't seen on any other platform is this video recording thing. Like, what we're doing here right now, it's being recorded as we speak, right? And I can review it. I can watch this video later and see what I said wrong or what I should have done better. Exactly. This is a really good thing. I can watch your mouth going as you speak, see your pronunciation. This is awesome. Sometimes get right up in the camera if they can't understand something. This is awesome. And another thing that I've also heard about this platform is that you guys provide the courseware, like the lessons, the modules, the topics. All with no additional cost. Right? No additional cost, just accessing it. And then the second thing is to explore the Cambly library. Yes. Now you should see on your side you have access to the Cambly library. In that Cambly library are lessons. So and there are lessons for beginners. Like right down the very first lesson is how to introduce yourself. Oh, great. Yeah. So you and the students and the tutor are both working with that lesson. Então é isso, pessoal. Então não importa se você é aluno iniciante, se você está dando seus primeiros passos, a plataforma do Cambly é para todo mundo. Você precisa começar, ok? Eu não estou dizendo que as outras metodologias são ruins, né? Tudo é bom, tudo é válido, mas você precisa e muito colocar tudo que você aprendeu e continua aprendendo em prática, ok? Eu espero ter te ajudado a dar o seu pontapé inicial. Entre na plataforma clicando no link que eu deixei aqui na descrição e use o código ProfSaulo e comece a destravar o seu inglês agora, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, soco no like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Aquele abraço e até a próxima aula. Nice to meet you. Nice to meet you too. I have to ask, what are you doing on Cambly? I teach English as well, but I do teach English as well. Okay. Yeah, I'm actually recording this video too. I want to ask your permission to just put maybe like 5 minutes in there. Oh no, you look good. Come on. Oh! You look amazing. I mean, I only have 60,000 subscribers anyway. I don't have that much. You're funny. Come on, you're good. But before you answer, I just want to say, I just want to ask you, can we start this thing or no? What do I get? You get a big smile and big thank you, and you get exposed on YouTube. Why did you choose me? Based on, I don't know. I was scrolling down and I saw you. I thought, she might be fun, and she indeed is. Right. And that's another thing I tell my students that, like, I'm from South Carolina and born and raised,
But many people here, we kind of talk like this because we're from the South, and you need to be able to. I'm speaking English. It may not sound like it, but I am. So you need to be able to. I mean, there's different languages or dialects in the same language.